Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly culture journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. Stones can be turned into paintings, and paintings can be turned into ballet dances. Have you ever heard of such transformation? Isn't it the beauty of unlimitless creativity that transforms cultural values into new forms of art, bringing astonishing values to viewers? And cuisine is also an important element for you to fall in love with Vietnamese culture. Our Connecting Cultures will introduce hands-on cooking classes for foreigners, and hopefully it will be helpful to you all. So stay with us, with more to come your way in just a minute. Teacher turns a granite into art. Đông Hồ paintings reintroduced through the art of ballet. Hands-on cooking classes for foreigners. Let's begin with some local news. A Vietnamese bánh mì festival will take place in Ho Chi Minh City from March the 30th to April the 2nd, according to the Ho Chi Minh City Tourism Association. As the first event of its kind, it will feature 120 pavilions of domestic and foreign restaurants, hotels, bread shops, suppliers, and businesses with the aim of recognizing the importance of bread to Vietnamese cuisine and honoring the skills and creativity of bakers. It is expected to attract 50,000 visitors. Bánh mì was ranked the 7th best street food in the world by Taste Atlas, a website dedicated to discovering fresh ingredients, traditional dishes, and authentic restaurants around the world. It was also named among the 50 best street foods in Asia by CNN. CNN has listed the UNESCO World Heritage Site of Ha Long Bay among the 25 most gorgeous destinations on Earth, calling it a place where time slows to a standstill. CNN described Ha Long Bay as one of the most famous natural attractions in Southeast Asia and the most beautiful place in Vietnam. With 1,969 islets of hulking limestone and deep green waters that are home to myriad floating villages, this is the place where time slows to a standstill. Visitors can sail on a junk boat or jump in a kayak and get lost in the quieter reaches of this vast, fascinating corner of the East Sea. The bay was recognized twice by UNESCO as the Natural World Heritage Site and voted one of the new 7 wonders of the world. Last year, Ha Long Bay ranked 5th among the 10 most beautiful places around the world, according to a Canadian travel site, The Travel. And the very first virtual singer created by artificial intelligence or AI in Vietnam was introduced to the public on Tuesday with the music video for her debut single, Làm sao nói thương anh or How to Say I Love You, made entirely using visual effects. According to the studio that created An, Bobo Studio, she's debuting as a ballad singer, but in the future, her musical style may evolve into rock and roll. An was also designed to become an idol and will develop stage performance skills with music as her core value and a professional management company behind her. In addition to music, An can also participate in other fields such as acting, fashion, and commerce. Famous Vietnamese singer Mỹ Tâm is working on the production of a documentary about her concert tour Tri Âm or Soulmate to celebrate her 20-year career in music. The documentary Người, giữ, gian or The Timekeeper features the fabulous and emotional performances of Mỹ Tâm, who's known as the Vietnamese Queen of Pop, and her friends, who include singer Hà Anh Tuấn, singer-songwriter Phan Mạnh Quỳnh, composer Khắc Hưng, and rapper Wo Wee in front of audiences in Ho Chi Minh City and Hanoi. It tackles her journey organizing the Soulmate concert tour and a 20-year journey as an artist. The documentary will premiere on April the 8th in cinemas nationwide.
Besides being used in construction, what can stone be used for? In a small gallery in a Kaido town, Chofu district of Anjiang province, there is a unique type of art, which is Bảy núi stone painting. The creator of this painting is music teacher Nguyễn Hoàng Nam. He is also the first person in the Mekong Delta region who creates paintings from stones. So in this week's Culture and Lifestyle, we'll take a look at these one-of-a-kind paintings. This is what we usually see in a painting, vivid and colorful images. But these are just stones. From these rough stones, many works of art have been created. Đó là đá granite, một loại đá mà các bạn thấy là người ta chỉ để xây dựng thôi. Đá bãi núi thì rất là nhiều, nhưng mà lại nó chỉ là đá trắng, đá đen hoặc là đá nó lẫn tạp chất. Và tôi cũng muốn rằng là làm sao đó để mà đưa được cái đá bãi núi vào trong một cái sản phẩm nghệ thuật nào đó. After mulling over the idea for 2 years, Nam was able to start making stone paintings. He started out with no artistic training, but after 3 years was able to complete his first work. Trong 3 năm tôi miệt mài làm với nó, tại vì nó là tranh mà, thì phải liên quan đến các kiến thức của hội họa rồi. Nhưng mà tôi thì lại là cái người được đào tạo chuyên môn âm nhạc. Lúc đầu thì tôi chỉ vẽ bằng năng khiếu thôi, nhưng mà tôi tìm hiểu và tôi tự học, cho nên là mình có được những kiến thức nhất định để mà mình áp dụng vào trong cái tranh của mình. The process to create a painting using granite is extremely laborious. Nam himself collects the materials for his paintings from granite quarries in the Bay Nui area or on roadsides. Muốn có được đá granite để mà làm tranh đó, thì cái viên đá đó nó phải đơn sắc. Có nghĩa là khi đập viên đá ra nó không có lẫn các màu lại với nhau, mà nó chỉ là một màu xám hoặc là một màu đen hoặc là một màu trắng. Rồi sau đó về mình mới đập nó nhỏ nó ra, phải giã cho đá nó nhỏ ra. Rồi mình dùng các cái công cụ để mà mình sàng, mình rây, để mình lấy các cái cỡ hạt khác nhau. Rồi lại phải làm vệ sinh cho nó sạch cái nguyên liệu đó. Rồi sau đó mình đặt đá vào theo các cái mảng mà mình đã chọn trước. Cái khó ở đây đó thì nó chỉ có gần như là 2 màu trắng đen. Thành ra cái vấn đề làm sao đó để mà cái sự chuyển đổi màu sắc giữa các tông màu với nhau đó, nó phải thật sự nhuần nhuyễn, nó mới tạo ra được cái chiều sâu, tạo ra được cái hình khối, và nó mới làm bật nên cái hình ảnh của một cái bức tranh. The image of young Vietnamese girls wearing traditional áo dye, the exciting Bay Nui Bull Racing Festival, and boats anchored on a peaceful river. All of these images are accurately and vividly created in granite paintings. Mình cảm giác một điều là nhìn không nghĩ được nó là từ đá làm ra, và khi cả nhà mình rờ vô á, mình biết được nó là đá, hoàn toàn là màu thiên nhiên hết. Từ một cục đá vô tri mà thầy để làm những tác phẩm nó thổi hồn vào đó, thì mình rất là hâm mộ thầy Nam. Tôi mong muốn rằng bằng chính cái chất liệu của quê mình, bằng chính cái hình ảnh của quê mình, giới thiệu với bạn bè hoặc là khách du lịch đến đây rằng là quê tôi An Giang có dòng sông, có con đò, có núi, có đồng lúa. Nếu như bạn mang bức tranh của tôi về nhà thì bạn đã mang quê hương của tôi về với lại quê của bạn rồi. Bringing traditional elements into contemporary art is the direction that many artists are choosing in recent times.
Ballet, a classical Western art form, is also being donned new clothes thanks to the incorporation of Vietnamese folk materials. On March the 22nd at the Hanoi Opera House, audiences in Hanoi had a chance to witness Đông Hồ paintings come to life through the art of ballet. The performance has left many attending audiences in awe, including visiting tourists. And in today's On the Mic, we'll have a chance to talk to the mastermind behind this ballet number, choreographer Nguyễn Ngọc Anh. During the hour-long performance, Vietnamese ballet dancers wholeheartedly devoted themselves to the stage, flying, jumping, performing acrobatic movements, all just to vividly recapture the essence of iconic Đông Hồ paintings, such as Boy playing the flute on a buffalo, Scene of Jealousy, 4 female musicians, Carp looking at the moon. The performance left a strong impression on the audience, not only Vietnamese, but also foreigners. We're visiting quite often ballets back in our country, so this was really very interesting experience. And we would love to visit also the Fine Art Museum to learn more about the traditional paintings. Very familiar with ballet, and I have to say that's amongst the best ballet dancing I've seen in a very long time, because I read the script beforehand and I recognised some of the scenes, especially the dragon, which I thought was absolutely fantastic. The ballet Đông Hồ, choreographed by Nguyễn Ngọc Anh, was performed for the first time in Ho Chi Minh City in 2017. Excerpts from the dance were also performed in Hong Kong, China, and received a lot of positive feedback. This comeback of Đông Hồ has once again affirmed the intensive vitality of Vietnamese culture and the public's interest in the country's traditional arts. Xin cảm ơn biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào MC Minh Đức và khán giả VTV4. Trước hết xin được chúc mừng anh vì thành công của vở diễn Đông Hồ vừa mới được công diễn với khán giả Hà Nội vào ngày 22-23 vừa rồi. Vậy thì không biết là động lực để làm tác phẩm này của anh xuất phát từ đâu ạ? Thực ra lúc mà tôi sang nước ngoài học xong rồi đi làm ở bên châu Âu ấy thì mọi người đi diễn, lúc mình lúc đó là diễn viên thôi. Mình diễn xong thì mọi người cũng bảo là you from China. Nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải bảo là không, tôi là người Việt Nam. Thực sự là tôi muốn kiểu như phát triển cái nghệ thuật múa ballet có một cái âm hưởng rất là Việt Nam. Vở ballet Đông Hồ này tôi đã công diễn vào năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trích đoạn của Đông Hồ tôi đã làm cho diễn viên ở bên Hồng Kông và đã diễn ở các địa phận của Hồng Kông, thì mọi người cũng chào đón rất là nhiệt tình. Nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải giới thiệu đây là cái ý tưởng là của Việt Nam. Thì đó là một cái tự hào của mình. Vở ballet Đông Hồ là tổng hòa của rất nhiều những cái yếu tố khác biệt nhau. Vậy thì làm như thế nào để anh Nguyễn Ngọc Anh có thể kết hợp được tất cả những yếu tố nhưng mà vẫn nổi bật lên trên đấy là yếu tố dân gian của Việt Nam ạ? Trước khi 2017 là cái ý tưởng đã là 2 năm rồi. Bên kia là đường toàn cao tốc ấy, đi cứ trôi xong đầu nghe nhạc. Tôi vừa đi xe vừa nghe nhạc Max Richter, cái bản mix này lại ấy, là nó có từng chương một. Nó làm cho mình hình dung ra được luôn là mùa hè nó sôi động, tự nhiên là mình nhìn vào đấy cái này phải là bức tranh hội làng. Còn đâu cái mà tĩnh hay là cái nhạc mà nó rất là mỏng manh ấy, mình nghĩ ngay là đến Bà Mẹ Ru Con. Hay là cái bản mùa xuân ấy, mình nghĩ ngay là đến cái bức bình phong hoa. Tự nhiên là nó cứ ghép vào thành tất cả các bức hình luôn cho mình. Cứ mỗi lần nghe là tự nhiên một cái gì đó nó hiện ra, xong rồi mình cứ xếp đấy, lại xếp lên cái giá ý tưởng đó. Xong đến lúc mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh họ có kết nối và đề nghị làm một tác phẩm thì tự nhiên ok, đây là đúng rồi, đúng thời điểm này rồi. Nhạc đã có sẵn và ý tưởng đã có trên giá rồi, bây giờ chỉ kéo xuống và thực hiện với cả diễn viên thôi. Đối với những khán giả Việt Nam, khi đã biết những bức tranh Đông Hồ rồi thì rõ ràng khi mà họ nhìn những cái động tác múa hay là những cái khung cảnh ở trên sân khấu, họ sẽ biết ngay đấy là đấy là tác phẩm nào. Thế còn đối với những khán giả mà họ không biết nhiều về tranh Đông Hồ thì sao ạ? Anh đã làm như thế nào để có thể truyền đạt được những cái hình ảnh về tranh Đông Hồ đến với những khán giả đấy? Bản thân tranh Đông Hồ nó rất là mộc mạc và nó đã nói được câu chuyện rồi, cho nên là mình không thể diễn tả y nguyên cái tranh đó. Không phải lên là đến đây xem là chỉ có bức tranh Đông Hồ xong lên. Ví dụ cái con cá, mình không mặc quần áo thành con cá để múa,
để cho khán giả Tây hay là mọi người biết. Không phải nhìn vào đây cái là đám cưới chuột nhưng mà ở trong tranh Đông Hồ nó cũng có đám cưới chuột này, có bà Nguyệt xe tơ đó. Thì thực ra là cái phần đó thì bản thân tôi là tôi ghép hai thứ nó vào nhau, không tự nhiên là mọi người ra kiểu như là biến thành con chuột xong rồi múa xong rồi thành con mèo. Thực ra là cái tranh Đông Hồ này là mình lấy những cái con vật ra để mình diễn tả cái cuộc sống của người Việt Nam. Cái sân khấu thực ra là nó là không gian mở. Còn đâu những câu chuyện nó một nửa là abstract, một nửa là narrative. Mọi người có thể có cái không gian để hiểu một cái câu chuyện khác hơn cũng được. From costumes, props, movements to the stage background, all aspects are carefully considered to turn a 2D painting into a 3D space. At the same time, everything must remind the audience of the iconic paintings used as inspiration for the ballet. Cái vở này nó mang tên Đông Hồ nên là nó cũng có hơi hướng dân tộc, đó là cái phần thân trên giống như cái áo yếm thời xưa ấy. Cái vở này thì là ballet, tuy nhiên là cái thân trên ấy thì hoàn toàn là nó hiện đại. Chính vì thế nên nó cũng rất là khó, tại vì nó phải kết hợp hài hòa giữa hiện đại và ballet. The áo yếm are dyed in the typical colors of Đông Hồ paintings, and the background and foreground are made from gió paper, alluding to the idea of live dancing inside the paintings. All of them create a complete experience for the audience. Khi mà chúng mình diễn tập ấy, thì là cái phần hình ảnh Đông Hồ nó không, và phần sân khấu nó không được như ở nhà hát lớn. Thì khi mà trình diễn ở nhà hát lớn thì chúng mình được sống trong các cái bức tranh, nó được sống động hơn, mình được hòa mình vào là các nhân vật trong bức tranh nhiều hơn. Do đó thì lại đã thúc đẩy cái cảm xúc của chúng mình rất là nhiều khi mà trình diễn. The scenes of the ballet, though seemingly random, are subtly connected with each other. That is thanks to the rich experience of choreographer Nguyễn Ngọc Anh, who has 20 years of performing a variety of dance genres and learning from dance tropes around the world. Rõ ràng là mỗi một tác phẩm tranh Đông Hồ thì nó hoàn toàn có thể đứng riêng là một tác phẩm riêng biệt. Vậy thì anh làm như thế nào để có thể tìm ra được một mạch truyện cho toàn bộ vở múa của mình? Sợi chỉ để liên kết được tất cả các bức tranh với nhau là cái triết lý của cái tác phẩm ấy, là cho và nhận. Với bản thân người châu Á mình là lúc nào cũng cho, và không biết mình nhận lại được trực tiếp hay là mình nhận lại được từ những thứ khác, thì nó là một cái vòng tuần hoàn ấy. Ví dụ như là bức tranh mẹ bồng con đã cảm giác là cho và nhận rồi này, hứng dừa này, hứng này, anh hái em hứng này. Nói chung là tự nhiên mình nhìn thấy một cái chữ cho và nhận ở tất cả các bức tranh. Ngay cả cái đoạn cuối show mà mọi người vừa xem đó là những cái vòng tròn, hay là kim đi ngược thời gian hay là đi về phía trước, thì nó là một cái sự trao nhận của vũ trụ này. Đó, đấy là một cái sợi chỉ xuyên suốt. Ví dụ mình đến đây mình làm việc là mình cũng cảm là mình cho được cái năng lượng, cái tài năng của mình, và mình nhận lại được, hy vọng là nhận lại được cái sự phát triển, sự lớn lên của từng diễn viên. Cái tác phẩm này thực ra là tôi cũng muốn là dùng nó để giáo dục, ví dụ như là các bố mẹ hay là trẻ em mà bây giờ đi ra ngoài mà xem những cái bức tranh Đông Hồ, thời gian cũng không biết là có không, thì tôi muốn dùng những cái này để coi là có thể bố mẹ đưa các con đi để xem là ok, một cái tranh sống động thì có thể là thu hút được trẻ con hơn nhiều hơn, và qua cái buổi biểu diễn thì kiểu kết nối được cái văn hóa của mình, nó không bị cũ quá mà nó vẫn tiếp tục kiểu như là kết nối được với giới trẻ, thì đó cũng là một cái sự cho và nhận. Theo anh là việc kết hợp những cái yếu tố nghệ thuật truyền thống Việt Nam với cả yếu tố nghệ thuật phương Tây có cái hiệu quả như thế nào trong việc là truyền bá những cái văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế ạ? Khi mà mình làm nghệ thuật thì cái sản phẩm của mình nó là có tiếng nói hơn, cái nghệ thuật có thể nó ra được khán giả nhiều hơn. Thì lúc mà mình bắt đầu mới chuyển hướng sang sáng tác ấy, thì mình cũng đang có sẵn trong mình là cái năng lượng này, cái chất liệu của nước ngoài. Mình cứ làm nước ngoài xong rồi mình cứ bảo tại sao mình cứ phải đi tìm cái ở đâu ấy, mà mình thì có một kho tàng luôn. Tại sao nó có sẵn trong mình rồi mà mình không phát triển nó hơn? Thì bởi vì tất cả các công ty ở nước ngoài, thực ra công ty nào họ cũng có một cái điểm riêng biệt ấy. Tại vì bản thân mình là người Việt Nam, mình đi múa cổ điển ballet châu Âu, thực ra cái form người thực ra là nó không ra. Cho nên là lúc mà tôi làm cái tác phẩm Đông Hồ này thì nó vẫn trên kỹ thuật của cổ điển ballet, nhưng mà nó có rất là duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Có tóc dài, rồi có những cái chi tiết tình tứ đó. Thì tôi nghĩ là mình phải hy vọng là trong tương lai là một trong những nhà hát phải tìm được những cái hướng đi nhất định, và khi ra ngoài, kể cả mang ra nước ngoài hay là ra đi đâu hay là khán giả đến cái là phải biết là đây là từ Việt Nam.
Xin được cảm ơn biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, chia sẻ con đường nghệ thuật của mình, cũng như là chia sẻ về tác phẩm Đông Hồ nữa. Thay mặt chương trình, hy vọng là tất cả những tác phẩm trong tương lai của anh đều đạt được thành công không chỉ ở trong nước mà còn nhận được sự đón nhận của cả những khách mời ở nước ngoài nữa. Xin cảm ơn anh. Are you a foreigner traveling around Vietnam or an expatriate working in the city? Do you love Vietnamese cuisine and want to learn the way to cook it? If so, this week's Connecting Cultures may help you to find a suitable cooking class in town and to understand more about the Vietnamese culture through its culinary expertise. From handpick the freshest ingredients to personally walk through the preparation and presentation of an entire menu of spring roll, bún chả, and pho. These classes teach authentic cooking methods so people, especially those from overseas, can fully understand the origins of Vietnamese cuisine. For Vietnamese, culinary culture means flavor and conveying traditions and cultural values. And for travelers, none have succeeded in their attempts to resist sampling Vietnamese dishes. Enjoying delicious food is a fleeting moment, but learning to cook local specialties lasts a lifetime. That's why Vietnamese cooking classes have been booming in recent years. Last weekend, Dominic had the opportunity to join a cooking class. But unlike classes that only include the step-by-step process of making a specific dish, this class brings together all the colorful aspects of Vietnamese food. So it starts with grocery shopping at a local market. It seems that we are ready now. With the ingredients freshly bought from the market, it's time to learn the 4 most iconic Vietnamese dishes that almost everybody would like to try in Hanoi. Banana flour salad, bún chả, barbecue pork with dipping sauce, nem gian, fried spring rolls, and egg coffee. With her excellent poise, the cooking instructor gracefully manages a class that's never had hands-on experience making Vietnamese dishes before. Cái quá trình hoàn thành một món Việt trở nên như thế nào, và đa phần mọi người thấy là wow, vì sao là nó nhiều thế, nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà ở trong nó cầu kỳ và rất là chi tiết. So I have learned so much today. I learned how to make banana salad, I learned how to make spring rolls, and I learned how to make phở bò. And, was I a good student? Well, I cut my carrots too big, so the chef wasn't too happy with me there. But in the end, I made the egg coffee very well, and I think I did a good job on the spring rolls. So I've had an amazing time today, and I've learned so much. It was fun. Those knives are very sharp, and the vegetables are very hard to hold, so it was kind of a challenge to be able to do that, but we all came out very well, and the food was good. It looked pretty. The spring rolls, I had no idea how spring rolls were made or what was inside them, so that was interesting. On many travel forums and websites, cooking classes like this have been showered with love and recommended by many. For foodies, the activities offer more than just a culinary experience, a deeper understanding of the country's culture, and foreigners can also bring home the recipe. Actually, I was Googling things to do. I really like to cook and stuff like that, and every time I travel someplace, they kind of embrace you with the culture and everything, so it was a very good option. Cái việc mà mình có thể chia sẻ, giao lưu văn hóa, truyền thống về ẩm thực cũng như là của Việt Nam mình với lại khách nước ngoài. Đối với người khách mà đến tham gia lớp học thì họ có một cái gọi là giá trị về văn hóa, về truyền thống cũng như là những cái bí quyết riêng của họ về nấu ăn, về món Việt họ mang về nhà. Họ có thể chia sẻ, họ có thể giữ cho riêng họ.
Mình mong muốn là đưa đến cho khách hàng những cái trải nghiệm thật sự là local và họ thật sự cảm thấy là chỉ có ở Việt Nam. Mỗi món thì bên mình đưa ra rất nhiều các cái câu chuyện và rất nhiều các cái ý nghĩa xung quanh các cái món đó để cho khách hàng thật sự hiểu được là họ đang nấu cái món ăn gì và họ enjoy cái món đấy như thế nào. Từ đó thì họ sẽ hiểu hơn được về con người của Việt Nam. Immerse yourself in Vietnamese culture during a cooking class that begins with shopping for fresh ingredients in a local market and then ends with tasting your creations. What better way to experience Vietnam than a dedicated culinary tour to savor its tapestries of tastes, colors, and smells? And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.